vse sorta, no. A smo šli to hitro, kva? Trkalnice, ja. 50 smo šli, 50 smo šli. Drugače pa cesta tam nekje, no. Vem, sam se vidiš. Ja, vem, če že to početi. Razumem. Ajde, živ. Ja. People. Fucking people. Res smo šli počas. Sind die bescheuert? Ja, du bist bestellt. Trab. So, nix. Trab hier. Weg hier. Nix hier, wieso? Wir dürfen hier auch fahren. Wieso sollen wir hier nicht fahren dürfen? Was? Dürfen Sie hier baden? Nee, durf niet Ja, fahren. dürft ihr hier baden? Draus. Dürft ihr hier baden? Ik ben Dürft ihr hier eigen. baden? Wollen Sie mich anfassen? Ja. Fassen Sie mich, ich habe alles auf Kamera. Ja. Ich will aufpassen, ich habe alles auf Kamera. Ich habe alles auf... Finger weg! Draus. Pissen Sie sich! Hier, jongens, help me helpen. Hier. Ja, wir fahren. Draus, daar. Sofort. Hey, hey, hör doch auf! De camera. Hey, seid ihr weg? Weg, Draus. Wir haben doch... Model, jaz bi prišel kaj noč. Mene sam kopal, moja guma ni več za to, majke mi. Jaz bi prišel kaj noč. Model! Tema! Prvi v gost, če še ne Zakaj vas pa to mot? Kaj? Kako vas to mot? Zakaj? Kaj je one... Avto šlo tole popravljale tlele gor. Pa da mi ne izdala kaj preč pameta, kad tam sam dal rukno. Ti mi je zdal motil. Sej, magar... A tebe nič ne motil, če po tvojem vozil. A te nič ne motil. Bi me motil, seveda. Se ne bi rekel, cesta ni vrisana. ne bi rekel, da bi kle skozi gor pa dol min bajte ali pa kaj. Kje ste se pa vozila, po čigavam zdaj, po svojem? A imaš gor po sestri, Ne, kaj? definitivno ne, ne. No, pa pit pokazati, po kje nas je svozil zdaj. Zakaj, mislim, pač sej v redu, prav. Sam mečko bo od pameti, mu je tako policija dala tlele. Ja, Sem vas tudi gor videl pa posnel. Kje ste se zdaj vozila. Dobro in kje ste se vozila. Sem vse povedal zdaj. Pa ne bo ta pametna zdaj preveč. Pa tudi vem, čigava sta. Da me ne vidim več televod. A jasno? Dobro. Drugače sem pa na drug način pogovarjal. Kar tam doma počta, ko imate hosta, kje imate hosta? Na logo. Kje, mislim, daj ste pa slišali zdajle. Kaj? Daj ste slišali. Jaz čisto vse vem, kje sta bila. Pa vse to nima veze. Kako nima veze? Sam bežta bi. Ko pa Da to še kakšnega drugega naleti, ne dela tam. Ja, seveda, se razume. Sam bežta. Chill the fuck out. Well, I don't know why you racing at me, bro. I'm racing at you. I'm trying to catch you to tell you to chill the fuck out. Bro, I'm doing my I got your own tag thing. number, and I'm calling a buddy of mine that's a sheriff. Go ahead. I talk to that guy up there all the time. Yeah, you think? Yeah, go ahead. Have a good one, bud. And we say bye-bye. Have a good one.
Ja nie jeździłem, Co? ja tylko po drodze. Co? Hulnąłbyś? Hulnąłbyś? Co ja bym hulnął? Kurwa, już jutro kurwa będziesz załatwiony. Ja tu jestem pierwszy raz dzisiaj. Jaki pierwszy raz? No nie, Możeś- widział pan kiedyś taki motor? Widziałeś kurwa co tam jest robione? Co? No na tej drodze? Na której? No na tej kurwa dziury powyrywane, że teraz samochód koło se urwie? Nie ma tu żadnych jazdów, jutro już... Ja dzisiaj jestem pierwszy raz, ale widziałem teren prywatny, no to pojechałem. Aha, teraz No. pojechałem. No pojechałem. Ja wiem kto wy jesteś tam. Wy młode chłopaki, ja ojców poznajduję, będzie zapłacić kolegiam chuj. Przecież nie masz kurwa tego motoru zarejestrowanego. Ale ja pierwszy raz tu Nie przyjechałem. masz ani papierów, nic. Ale po co? Nie muszę mieć na takiej drodze. Nie, co nie musisz? Nie mogę po drodze jeździć, no to tak, a po polnej masz mogę. prawo jazdy? Nie muszę mieć. Ale masz prawo No jazdy? nie muszę mieć. Nie musisz Nie mieć? muszę mieć. Po chuja jedziesz po tej drodze, Po drodze teraz, tu zjechałem. tak? No i ale teraz dalej gdzie pojedziesz? No tam jadę i lasem jadę do domu. Jedź, ale drogą będziesz jechał. Nie, no tutaj, poboczem. Tak. Załatwieni jesteśmy. No i dobra. Ja pierwszy raz jestem, więc mamo. Pierwszy raz tu już byli goście. Cwaniaki, nie ma... A widział pan ten motor wcześniej? Chłopie, przecież nie ma ta kurwa na to papierów, teraz was zamykają wszystkich czterech. Mnie nie zamkną. Nie? Taki bystrak jesteś? No mnie nie zamkną. Nie, Zamkną ciebie. nie boję się. Kolego, nie Dobra, będziesz taki młodzieńcu. dobra, pierwszy raz jestem i ostatni. Nie odpala. Dzień dobry. Słuchaj kolego, jest. Halo, halo. Halo, halo. Co? Absteigen, Ja. das Ding kommt hier konfisziert. Was? Das geht doch gar nicht an. Alles komplett konfisziert. Privatgelände rumgehauen. Nee. Polizei kommt. Ja, wir müssen Richtung. Wo müssen wir nach? Ja, und woher komme ihr? Ist das eine Straße da oben, wo wir fahren? Ja, aber das wird konfisziert. Mal die Reife. Steht zwischen 1 Millimeter drauf, ich darf 1 Millimeter drauf haben. Weißt du was, du hast? Was? Guck mal. Das geht doch gar nicht an. Das... Ja, das spielt keine Rolle. Ja, warum? Ihr dürft da nicht fahren. Auch der Waldweg danach ist gesperrt für euch. Ja, okay, jetzt. Ja. Nicht nach Oberredner und dann Straße hintere, aber nicht der Oberung. Und da kommen wir nicht raus. Ja. Ja, ich verkauf's und jetzt habe ich den neuen daheim liegen, aber jetzt der andere wieder drauf hat, dann ist er. Das solltest du nicht mehr machen, sag ich. Extra nach das, was ich gesagt habe, konfisziert. Ja. Das ist
sehe ich aus. Echt. Da sieht man's. Also nochmal das, gell? Ja. Nah. Is it your property? What? Is it your property? Yeah, it's my property. Well, I talked to the sheriff. He said it was nobody's property. Who? The sheriff? The sheriff. Yeah. And? He said it was nobody's property. Bullshit. You have Can't talk papers? to anybody. No, I have it on camera too. Huh? I have it on camera. Show me. I don't have it on me right now. Show me. I don't have it with Where me. do you live? Huh? Where do you live? It does. You don't have to know. All right. I don't want you on my property, you understand? Well, you have papers showing that's your property? Okay. I don't want you on my property. All right. I'm telling you, you've been warned, okay? All right. I can talk to someone and see if that's actually I don't care property. who you talk to. This is my property. Okay, do you have papers for it? I don't have to show you shit. Well, I talked to someone. My property, what? I talked to someone up here that owns the road, that fixed the roads. He said it was fine to go through it. You want to stay on this road? Go. Don't come across here. He said we can go across it. No, nobody told you that. I can go get the guy right now. I don't know where he lives. He lives up there though. What guy? I don't know. Like, I forget his name. He was working on the lumber over there. He lives up there? Yeah, that's what he said. Well, he's an asshole, okay? He said the same thing. That's not his property. This is my property, okay? I'm gonna have your parents. I'm gonna bring a suit against you, okay? All right. All right. You laugh. I'm not laughing. I'm gonna call the cops. I'm laughing. Huh? I'm laughing. It's funny. You think what's funny? So you own that property on the This is my property. That's river. right. All that. This is my property right here, right from, where the, you from crossed this over. side of the river to other. All the way down there. All the way down there. All the way up here, okay, across the street. So you own all this? You on the river? Look, I'm not going to argue with you guys. No, we're just asking you. Okay, I'm going to go call the police, and we'll take care of it. All right? We're not doing anything. We're not harming you. What's your address? I don't want you going across my property. Are we harming you anyway? you are. How are we harming you? Your parents will come down here and sue me if you decide to flip over like the girl did. Well, we're not on your property. I'm telling you, don't come across my property. Can you show us where your property is? I just showed you. All that. Everything over here. Everything over there. Do you understand? All that, right? The whole plot. Everything Where over the telephone here. poles are? Telephone poles. Everything over here. Okay? That means you cannot come across here. Okay? That's what that means. You guys are in school, right? No. You don't have an education? Not in school. I'm going to college. Huh? Not in school right Well, now. then why is it that you find this hard to understand? We're not harming you. Huh? We're not harming you. It's not a matter of what you're harming me. You're on my property. I don't want you running across. Are we damaging your property? Yes, you are. How can you show I us? don't want you on my property. We're not doing wheelies, nor not doing. We'll stay right there, okay? We don't have to stay. We'll take care of this. We'll get your parents. You're All not a right. cop. You can't even detain us. You're not a cop. All right. Have a good day. Fucking eat my ass. Is that recording? Hey, little bitch. Is he recording? Is it recording? Yeah. Nah. Hey, shut up.